뭐라지 뭔지 알람 소리 복잡하지 마 더 신경 쓰지 마 잠을 깨면 전부 사라질 거야 꿈에서도 널 따라다니지만 다 잊혀질 거야 이렇게 잊으려 있어도 나타나 이제 너는 휩쓸리기 싫어 이불을 꾸미고 소리를 쳐봐도 결국엔 난 다시 일어나 I can't sleep So tell me 오늘 밤도 결국 get away 내일 밤도 might hurt today So tell me how I'll find a way 내일 밤도 난 there is no other way I can't sleep No way No way 학교에서 참 먹는데 뭘 Hello everyone. Whoops. Hello. 창의방에 온 걸 환영합니다. So tell me now. 벌써 episode 22. episode 22인데요. 여러분 저와 함께 같이 있어서 너무 좋은 것 같습니다. 오늘은 아쉽게도 작업실은 아니에요. 작업실 지금 예약 잡혀있고 누구가 쓰고 있어서 unfortunately 지금 다른 곳에서 생일방을 하고 있습니다. 어떻게 보면 이것도 어떠한 방이니까 괜찮아요. 그리고 네 빨리 기회가 생긴다면 제만한 저만 쓸 수 있는 작업실이 생기면 얼마나 좋을까라는 생각이 드는 것 같아요. 근데 그건 나중에 할 수 있으니까 It's okay. What am I saying? What is he saying? So people say, what is he saying? What am I saying is so usually I would do my Chinese room vlog in the studio, but unfortunately someone's using the studio right now, so I am here in somewhere else. So I was saying, maybe later if I could get the chance to have my own studio, how great that would be. That's what I was saying. Explanation for you, whoever you were. 자, yeah. 오늘도 우리 스테이와 함께 음악 들으면서 저도 이제 스테이의 음악 추천을 받고 스테이도 제 음악 추천을 받고 이런 재밌는 시간을 가져보려 해서 오늘도 정말 기대가 되는 것 같습니다. Rightio. First of all, how has everyone been? 여러분 다들 잘 지내고 있었나요? How are you? I'm fine. I'm actually really good. I'm actually glad to be back in Korea. 오늘 진짜 미국 너무 좋았어요. Had such a great time. New Jersey, LA, Houston 정말 너무 좋았어요. LA the weather it was a bit I guess like this and that, but 저는 개인적으로 그게 너무 좋았고 되게 시원했었고 휴스턴도 마찬가지로 되게 더웠지만 뭔가 그만큼 무대도 더 핫했었던 것 같고요. 뉴저지도 이제 저는 이제 뉴저지 3번째인 것 같은데 근데 갈 때마다 너무 좋은 것 같아요. It's always so good. Major exams tomorrow? Oh wow, good luck. Everyone has exams. I have exams. Good luck everyone. 찬이 사랑해. 너무너무 보고 싶어요. 저도 보고 싶어요. Oh my gosh. 찬이 너무 이상해? 아하. 근데 이상한 건 좋은 거예요. 좀 덜 이상할게요. I just woke up. Good morning. I hope you had a great day. I'm sick today. Oh no. Hope you can get better. Make sure you take your meds. I missed you. I missed you too. I'm not gonna say anything.
Jeez. Okay, we're gonna move on to the first song for today. I have prepared a few songs. There were some new artists that I was like, oh, why did I not know about this artist? And there were some great songs that I've heard before and I want to show you guys. 그래서 we'll be moving on. 여러분들한테 약간 새로운 곡들도 들려드리려고 하고요. 그리고 전에 옛날부터 좋아했던 곡들도 들려드리려고 하고, 그리고 언제나 스테이한테 추천받고 싶으니까 you guys can always throw me recommendations, so it's all good. Hang on just a moment, I'm just gonna try something. 뭐 잠깐 해보겠습니다. 아다다. 아다다. Which one's better? 어떤 게 더 좋아요? 이거 아니면 이거? This one? This one? This one? This one? This one? This one? 이것도 좋은데? 밝고. One? With no light? Without? Off? No? What? Like this? Like this? Like this? Okay, we'll go with this one. 이걸로 할게요. 자, 오케이. 오늘 첫 노래. It is 이 노래입니다. 자, 찬이가 추천하는 오늘의 첫 곡. Just be careful, nah, love ain't simple, nah, promise me no promises. Oh, nah, just be careful, nah, love ain't simple, nah, promise me no promises. Perfect. 찬이의 방 오늘 첫 곡은 Cheat Codes의 No Promises였습니다. Featuring Demi Lovato. Just be careful, nah, love ain't simple, nah, promise me no promises. Oh, nah, just be careful, nah, love ain't simple, nah, promise me no promises. 너무 좋은 것 같아요. 최근에 이제 치코즈라는 가수분들을 알게 되었는데요. 음악이 너무 좋은 것 같아요. 약간 EDM 베이스, 하우스 베이스 그런 음악을 하시는데 정말 너무 듣기 좋고 곡도 되게 많은데 리믹스 곡도 되게 많아요. 근데 뭔가 스테이한테도 추천하고 싶어서 이렇게 골라봤습니다. 그러면 시코즈의 다른 곡도 한번 추천해드릴게요. Promise me no promises. 와, 진짜 왜 그러면 좋아. 자, 그럼 다음 곡으로 넘어가드리겠습니다. 오케이. 이번 곡도 치코즈의 곡인데요. 제목이 어떠한 옷에 브랜드가 가지고 있는
제목인데 근데 이 노래 되게 좋아서 추천해드리고 싶었어요. 같이 들어볼게요. Let's go! I wonder, baby, do I even bother? Do you ever think about me? Or you Balenciaga and Prada, that bougie kind of love that you cheat. I wonder, baby, do I even bother? Do you ever think about me? Or you Balenciaga and Prada, do you ever? Or you Balenciaga, or you Balenciaga, do you ever? Or you Balenciaga, This bus is crazy. do you ever think about me? Hey! That drop though. 치코즈의 발렌시아가였습니다. 어떤 브랜드죠. 근데 드롭이랑 이 잔잔함과 엄청 센 그 기승전결이 되게 좋아서 스테이트를 한번 보여드리고 싶었습니다. Do you ever think about me? 오케이. 자, 찬이가 추천한 곡을 들어봤는데요. Does our stay? 혹시 stay가 추천하고 싶은 곡 있나요? Wow, there's a lot of good songs. 귀여워. Wow. I got a song recommendation. Very, it's not 그렇게 옛날 노래는 아닌데 추억을 떠오르게 하는 곡이어서 우와. Can't believe I saw this. 네. 스테이가 추천한 곡을 한번 틀어보려 하는데요. 제가 볼 때는 아무도 예상 못하는 곡일 것 같아요. 그래서 한번 와 근데 이분의 곡들이 정말 뭐라 해야지 되게 추억 그러니까 옛날에 정말 많이 들었던 노래들을 많이 가지고 있는 것 같아요. 일단 같이 들어보는 걸로 스테이가 추천한 첫 번째 곡 들어보겠습니다. 가보자고. 오 마이 She's staring at me, I'm sitting wondering what she's thinking. Nobody's talking, cause talking just turns into screaming. And now it's I'm yelling over her, she yelling over me. All that means is neither of us is listening. What's even worse than we don't even remember why we're fighting. So all of us are mad for nothing, nothing, nothing. But we won't let it go for nothing, nothing. It should be nothing. To love like what we got, oh baby, I know sometimes it's gonna rain. But baby, can we make up now? 'Cause
go to bed now at me, and I don't wanna go to bed now at you, and I don't want you to go to bed now at me. Oh no. And it gets me upset. Wow. Why are you mad at me? Mad at you. Mad at me. What happened to working it out? Backing down and up. 오케이, 사실 제가 이 노래로 월말 평가를 해본 적이 있었거든요. I actually had one of my monthly evaluation tests, and I did it with this song, and so it brings back a lot of memories. Sometimes it's gonna rain, but maybe can we make up now? Wow. Anyway, thank you for recommending this song. Brings back memories. Go to bed mad at me, mad at you. Anyway, it's very nice, very nice. 니오의 Mad 들어봤습니다. 이제 사랑 하는 사람과 이런 부딪히는 그런 주제가 담겨져 있는 곡. 네, 옛날에 이 노래로 평가를 받아본 적이 있었습니다. Go to sleep, baby, Wow. 아무튼 very old song. Do you guys have another song for me to listen to? Can you listen to my heartbeat? Heartbeat. Oh, there's a lot of good songs. 정말 언제나 항상 저한테 좋은 추천을 해주는 것 같아요. 와, 너무 많아. Oh, okay, we have another good one. 와, 이것도 오랜만인데. 와. 오케이. 이 노래 에세이에게 추천받았는데 여러분과 함께 들어보겠습니다. This is gonna bring back memories to 이것도 추억들을 떠올리게 할 것 같은 곡이에요. 자, 같이 한번 들어봅시다. Let's go. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much
what you really mean to me. Every day I will remind you. Oh, there it is. 네, 스테이가 추천한 브루노 마스의 Count on Me 였습니다. I feel like, everyone has their own special person or people that they can count on. And I think that's a wonderful thing. I'm gonna speak about my dad for a bit. 제가 한번 이 노래를 이제 아빠한테, 호주에 있을 때 아빠한테 이제 들려줬었거든요. 아빠가 되게 좋아했었고, 저도 항상 어렸을 때부터 부모님, 엄마, 아빠 포함해서 항상 기대할 수 있었던 것 같고, 항상, because family in general, they're always with you. 항상 곁에 있으니까. 저 언제나 항상 특히나 아빠처럼 되고 싶어하는 것 같아요. 저 같은 경우는 어렸을 때부터, 사실 저희 아빠가 물론 수영 코치긴 한데, 옛날부터 이제 스페셜 올림픽이라는 그런 you guys know Special Olympics, yeah? 아빠가 항상 이제 수영 코치로 이제 좀 힘들거나 좀 불편한 것보다는 약간 그런 사람들을 많이 수영을 가르쳐 주셨거든요. 그래서 그때마다 저도 항상 아빠랑 같이 갔었고, 그리고 같이 수영도 하고, 그런 거 되게 많이, 어렸을 때부터 되게 많이 봤는데, 뭔가 그런 면에서도 아빠랑 되게 많이 닮고 싶어 했던 것 같고, 되게, 그냥 그때부터 항상 아빠를 보면서 감동을 많이 받았던 것 같아요. So, if I say it in English, my dad is a swimming instructor for Special Olympics. So he helps a lot of people with swimming. And ever since I was young, I would follow my dad. It would always be on Tuesdays, and we'd go to Riot Aquatic Center, and I would always be able to watch him. But just growing up in that whole that environment, I think really helped me to become who I am right now. Always thought I think Dad's such a wonderful person, so I think that's one of the biggest reasons why I put him as a role model. So yeah, 아무튼 like I just said, 저도 우리 아빠한테 기대고 count on 하는 것처럼 I hope that you guys as well have someone special that you guys can count on as well. 그리고 언제나 찬이는 여기 있으니 기대 사람이 없다면 찬이는 있습니다. You guys can always count on me. 근데 언제나 항상 이렇게 찬이 방 찾아와줘서 저 찾아주니까 저도 여러분들한테 기댈 수 있고 여러분도 마찬가지로 찬이한테 기댈 수 있다고 생각합니다. Yeah. Okay, I'm gonna move on to the next song. 이번에는 찬이가 추천해드리겠습니다. 뭐 추천하고 싶었지? Tell me something I need to know and take my breath and never let go. 작업실이 아니다 보니까 컴퓨터가 없어서 다행히 제 컴퓨터를 챙겨왔습니다. 컴퓨터 아니고 노트북을 챙겨왔습니다. Brought my laptop with me. So I will be playing a kind of like EDM kind of song. 이 노래도 그렇게 옛날 노래는 아닌데 약간 옛날에 많이 들었던 노래인데요. 저번에 아마 틀어준 적이 있었을 수도 있어요. But 혹시 몰라서 뭔가 떠올랐던 것 같아서
들어드리겠습니다. Okay, let's go. I was a liar, I gave it to the fire. I know I should've fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should've done you better, cause you don't wanna lie. And I know she gives you everything, but what I couldn't give it to you. And I know that you got everything. This was one of my favorites too. 아리아나 그란데의 One Last Time이었습니다. 아마 들은 적 있을 거예요. 그리고 창빈이가 또 아리아나 그란데를 엄청 좋아해서 이제 아리아나 그란데 노래를 정말 많이 들거든요. 저도 되게 좋아하기 때문에 되게 많이 같이 듣는 것 같아요. 근데 One Last Time이라는 그 제목이 One Last Time 마지막으로 한 번 더? 약간 그런 뜻을 가지고 있잖아요. 언제나 항상 어떤 순간이 마지막일 수도 있으니 항상 최대한 즐겨야 하는 것 같아요. 어떤 상황이든 어떤 시간이든 뭐든지 즐겨야 그 하루, 특히나 this moment, 지금 이 순간 즐겨야 중요한 것 같아요. Especially 이제 One Last Time 뮤직비디오에 제 기억으로는 이제 아리아나 그란데가 이제 그런 약간 죽음 유명 그런 뮤직비디오 아니었는데 제 사랑하는 사람과 같이 이제 같이 있는 그런 장면이었거든요. 근데 확실히 뭔가 언제 어떤 상황이 생길지 모르니까 최대한 즐기고 하고 싶은 거 다 하는 게 정말 중요한 것 같아요. Because you never know what's gonna happen, you know. So I think it's best to really do what you really want to do. Really just enjoy, you know, just being alive, and also expressing who you are. And I know you guys know what I mean, but like, it's really important to show the world who you are, and because it's not like everyone's going to like be like, oh, you know, back away. No, there's gonna be people who are gonna open up and accept you as well. So I feel like whenever you want, when you feel is right, it's always good to, you know, just express and like get out your inner self. So I think that's something that's really important, because you never know when something's gonna happen. So yeah, 뭔가 방금 이 노래처럼 되게 비슷한 곡이 있는 것 같은데 그것도 여러분들한테 추천해 드릴게요. One day when the sky is falling, I'll be standing right next to you 이라는 곡입니다. 와우, 이 노래도 오랜만이다. You've got that smile that only heaven can make. I pray to God every day that you keep that smile.
You are my dream. There's not a thing I won't do. I'll give my life up for you, 'cause you are my dream. And baby, everything that I have is yours. You'll never go cold or hungry. I'll be there when you're insecure. Let you know that you're always lovely, girl. 'Cause you are the only thing that I got right now. One day when the sky is falling, I'll be standing right next to you. Right next to you. Nothing will ever come between us, 'cause I'll be standing right next to you. Right next to you. You make my child. You would make my life come. Just to have your eyes. I feel like we listen to a lot of friend, partner, loved one, family kind of songs. Cause Count on Me, One Last Time, and Next to You. It doesn't always have to be, like a girlfriend or a boyfriend. It could be, family, cousins, relatives, friends, teachers, brothers, sisters, whoever, there is always someone that will be right next to you. So, no worries. You don't have to worry, okay? Right next to you. Right next to you. And this song I have done in my monthly evaluation as well. 월말 평가 때 했었던 곡 중 하나입니다. I've done so many songs. 정말 엄청 많이 한 것 같아요. 정말 다양하고 여러 곡들 엄청 많이 했던 것 같아요. 자, we're gonna slowly move on to the next song. And this next song, I know that you guys will be telling me what it is. 자, 그러면 여러분들 추천하는 곡을 한번 들어보겠습니다. Hey, no crying. Oh, okay, that's a good song. I'm gonna write it down. 왜냐면 이 스테이가 진짜 너무 저보다 더 많은 곡들을 알고 있는 것 같아요. 이거 좋지. 진짜 물론 지금 정말 많은 장르로 이제 스테이랑 찬이방을 하고 있는데요. 오늘뿐만 아니라 근데 한 번은 약간 뭐 힙합 날, R&B 날, 락 날, 발라드 날 이런 식으로 한번 해보고 싶었는데 항상 좀 애매한 건 힙합이랑 R&B는 가끔 좀 뭐라 해야지 그 되게 특이 애매할 때가 좀 있단 말이에요. 그래서 만약에 다음에 그런 시간을 가질 거면은 제가 좀 더 잘 준비해 와서 어떤 거를 틀어도 되는지 안 되는지 그걸 잘 정리해 와서 제가 좋아하는 곡들 한번 준비해 와 볼게요. Because I know that you guys want that too. 여러분들도 그런 노래 듣고 싶은 걸 알고 있으니까. Yeah, so I'll try and prepare some songs. I feel like I haven't been playing like hip hop and R&B that much, and those two are like one of my favorite genres for music.
But like, sometimes it can get a bit explicit, which is kind of hard to play all the time. So next time I'll try and, bring some stuff so I can play for you guys. So it's, all age friendly. Okay. Oh, do I know my star sign? My star sign is Libra. Yes, I am a Libra. And I am a dedicated Libra, I think. 자, what song do you guys want to listen to? Cough. A$AP Rocky. What was my house color in school? In primary school I was green, and we called it Farrah. Let's go Farrah, let's go. Okay, I have prepared a song for you guys. 자, 오, album version. 모르겠는데. 스테이가 추천한 곡 아까 하나 있었는데 그걸로 한번 틀겠어요. One of my favorite artists, 제가 좋아하는 아티스트 중 한 명이고 여러분도 좋아하실 수 있어요. 가보겠습니다. Let's go. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess you made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy they glow when I'm thinking about you. Oh no, 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 I've been thinking about you. You no, 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 I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so far ahead? Ooh. 'Cause I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Ooh. No, I don't like you, I just thought you were cool enough to kick it. Got a beach house like this, so you and I don't. Since you think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it, though I'm lying down thinking about you. Ooh, no, 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 I've been thinking about you. You, no, 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 I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Frank Ocean의 Thinking About You였습니다. 정말 아니요, 이 곡은 월매 평가로 안 했었던 것 같아요. 근데 정말 많이 연습은 했었어요. 제가 한참 변성기가 왔을 때 가성을 아예 못했어요. 진짜 가성하는 게 너무 힘들었는데 제가 Thinking About You 노래로 계속 연습하다 보니 가성을 잘하게 되었던 것 같아요. 그리고 지금은 사실 진짜 가성 되게 많이 부끄럽고 자신 없었는데 지금은 자신 있는 것보다 이제 할 줄 알아요. 맞습니다. Anyway, Frank Ocean, one of my favorite R&B artists. Alongside The Weeknd, I would love to have like a whole day just talking about The Weeknd songs because I love every single one of them, but very explicit. 좀 애매한데. Actually, I might look for something. 일단, thank you, Stay, for recommending this song.
정말 오랜만에 듣는 것 같아서 좋은 것 같아요. Thinking about you. But did I think so far ahead? Cause I've been thinking about forever. 오케이, 자 여기까지. Back to The Weeknd. Yes, I love Drake and love The Weeknd. The Weeknd 항상 저번에 내한 했었다고 들었었던 것 같아요. 공연했었다고 들었는데 Stay가 이제 팬사인회여서 The Weeknd 이제 한국 왔다고 콘서트 가냐고 이렇게 물어봤는데 진짜 꼭 가보고 싶었는데 못 가서 너무 아쉬운 것 같아요. 다음에 기회가 생긴다면 I love to go to his concert. 진짜 엄청 좋아해서. Is there a song that I can play? I'm stop boy. 아니면 이 곡을 들을게요. 제가 정말 좋아하는 곡 정말 많은데 아까 틀어드린 아리아나 그란데와 함께한 곡이 있는데요. 이 곡이 되게 좋아서 여러분한테 한번 들려드릴게요. 찬이의 추천곡 들어봅시다. Let's go. Wow. Tell me something I need to know. Then take my breath and never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure, take you in the pain. And if in the moment I bite my lip, baby in that moment you know this is something bigger than us and beyond the list. Give me a reason to believe it. 'Cause if you want me to keep me, you gotta to love me hard. And if you really need me, you gotta to love me hard. Love me hard. I know you notice, and you know mine. The ones that love me, I Tend to leave behind if you know about me and choose to stay. then take this pleasure. Pleasure and take away the pain. And if in the moment You find your lip. when I get you moaning, you know it's real. Can you feel the pressure between your hips? I'll make it feel like the first time. 'Cause if you want to keep me, you gotta to love me hard. 뭔가 이 노래 들으면 창민이와 찬이의 둘 다 좋아할 수 있는 곡. 창민이가 아리아나 그란데 엄청 좋아하듯이 저는 위켄드 좋아하니까. Anyway, 그런 근데 위켄드 곡 추천해요. 정말 좋은 곡 되게 많아서. 잘 골라서 들으면 좋을 것 같아요. 오케이, 슬슬 이제 마무리해야 할 것 같은데요. I remember I prepared a few more songs. 슬슬 가야 할 것 같은데 혹시 우시데이가 추천해주고 싶은
곡이 있나요? I think this might be the last song. 이게 마지막 곡일 것 같은데 it's gonna be a good one. 되게 좋은 곡이어야 할 것 같으네요. 물론 every song is good, but like as an ending, as an ending. 와, Dangerous Woman. 제가 그 인터넷 영상 사이트에서 그 아리아나 그란데 Dangerous Woman 아카펠라로 부르는 거 봤는데 진짜 너무 잘 불러서 좀 놀랐었던 것 같아요. Don't go, I know. So, what do you think about cats? Cats are beautiful. I love cats. I love dogs too. 오, capsule on the hill. 좋지. Rubber ducky, you're the one. You make my time so much fun. Rubber ducky, already fun of you. Da-dee-doo, da-dee-doo, da-dee-doo. Rubber ducky, you're the one. Oh, you're working late. I'm glad I could be company. Can notice me, please? I noticed you. Favorite childhood memory? Wow. I've had a lot of good memories. childhood memories. 호주에 있을 때 이제 정말 많은 추억들이 있었는데요. 그 많은 추억들을 같이 만들어주는 한 친구가 있었어요. 그 친구와도 많은 추억 만들었었고, 확실히 친구들로 이제 정말 많은 추억들을 만들었던 것 같아요. 네. 지금 너무 많아서 못 고를 것 같은데 다음에는 좀 더 잘 생각해서 말씀드릴게요. Turn, I'm so sad. No. Why you sad? No. Don't cry. It's my birthday soon. Happy birthday. Notice me. Noticed. Embarrassing moment ever. 제일 부끄러웠던 날. 몇 개 있는데. 언제 있었지? 있어요. 되게 많아요. 근데 제가 다음에 준비해와서 알려드릴게요. Oh, I must sleep right now. Yeah, man. Go to sleep, please. Anytime. 넌 그대로 해. Yeah. 진짜 뭐 하지? Always look on the bright side of life. 어렵다. 제가 찾아볼게요. 있었는데 생각이 안 난다. 찾아보지. But anyway, keep sending recommendations. I'm always down. Okay, that's good. But I think I played it before. 맞다! 아니에요. 추천해주고 싶은 곡이 있었어요. Okay, this will be the last song for today. Thank you for bringing this person up.
이분의 이름만 들어도 약간 소름이 끼치는 그런 게 있어요. 자, 너무 많은데 어딨지? 잠깐만요. 여기 있다. I found it. 자, 마지막 곡 가보겠습니다. You guys ready? The last song for today. Let's go. You stripped your love down to the wire. Fire shining cold alone outside. You stripped it right down to the wire. But I see you behind those tired eyes. Now as you wade through the shadows, living your heart to find the light that leads home. 'Cause I see you for you and the beautiful stars. Take my hand, don't let go. 'Cause it's not too late, it's not too late. I see the hope in your heart. And sometimes you lose and sometimes you shoot broken arrows in the dark. But I see the hope in your heart. 오늘 마지막 곡 Avicii의 Broken Arrows 였습니다. 이 곡도 오늘 약간 월말평가 날인 것 같은데 이 곡은 이제 월말평가 때 했었거든요. 근데 이제 춤으로 혼자 무대 위에서 춤평가로 이 노래를 쳤었어요. 근데 그때 좋은 평가 받았었고, 그리고 이 월말 평가 했을 때 저랑 되게 친했던 지금 데뷔한 이제 다른 그룹에 있는 다른 선배님들 이제 물론 그때 이제 친구들이 되게 좋아했던 춤이어서 스테이한테도 한번 그걸 알려드리고 싶었어요. 근데 노래도 되게 좋거든요. So I just wanted to recommend it to you guys. I see the hope in your heart. Anyway, thank you guys for coming today. I had such a great time. I had a blast today. You guys are always amazing. 언제나 항상 즐거운 것 같아요. 스테이 덕분에. 지금 와서 말하는 건데, we have 2,500만 하트? 맞죠? 2,500만. 감사합니다. So many hearts, oh my gosh. And so many people watching too. 와, 20만 분들께 지금 보고 있는데, 봐주셔서 감사합니다. 저도 그냥 이렇게 저녁마다 스테이 찾아오는 게 너무 좋은 것 같아서, 그리고 이렇게 일주일 찾아오는 거 전혀 안 힘들어요. 오히려 충전할 수 있는 시간이고 뭔가 생각 정리도 할 수 있는 시간이고 너무 좋은 것 같아서 저는 이 순간이라도 너무 좋습니다. 지금 이 순간
지금 이 순간. 아무튼 I'm gonna go. Thank you guys for coming. 정말 너무 감사합니다. 이제 가볼 테니까 여러분들 지금 저는 지금 10시 50분. 여러분도 이제 얼른 주무시고 내일 월요일이잖아요. Oh, do I love Mondays. 월요일 날은 뭐 시작이니까 마음 편하게 좋은 시작으로. 월요일 날 힘들 수도 있는데 월요일 날 힘들죠. 근데 재밌잖아요. 뭐든 즐기면 좋아요. 아무튼 잘 가보겠습니다. 요새 열심히 못 나오고 있는데 좀 더 열심히 해야 될 것 같아요. 아무튼 가보겠습니다. Thank you guys for coming. Thank you Stays. Thank you baby Stays. And I hope to see you guys next time. Bye bye. Bye bye. Oh, you guys want hugs? Okay, I'll give you a hug. Nah. Beautiful. Alright, see you guys next time.